Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati, asante sana kwa kujiunga nasi mwendo wa saa 5 kwenye kipindi cha Matukio Nyyanjani, kipindi ambacho chini ya dakika 30 nitakuwa nakujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri katika maeneo tofauti tofauti ya nchi. Lakini kumbuka, ndani ya chama cha Jubilee kumekuwa na siasa na mabadiliko ndani ya chama hicho, na vikao vya bunge kwa sasa la seneti vinaendelea, na majina ya watu ambao walikuwa wameteuliwa na chama cha Jubilee itakuwa huenda ukawasilishwa. Kumbuka hiyo jana katika uteuzi ambao ulikuwa umefanywa, kuna baadhi ya watu ambao waliweza kuondolewa, ikiwemo kiongozi wa wengi katika bunge la seneti pamoja na kiranja wa wengi ambaye anafahamika kama Kihika, walibanduliwa hiyo jana kutoka kwa vikao ama ile nyadhifa ambao walikuwa wanachukua ama wameshikilia katika bunge la seneti. Kwa sasa tutavuka moja kwa moja hadi katika majengo ya bunge la seneti tupate kusikiza. Of the standing order are you applying? Because what I have is different. Mr. Speaker, Mr. Speaker, this is 48 part 3. Where a statement has been requested from a committee pursuant to paragraph 1, the Speaker may allow comments in relation to the statement. The committee may invite the senator who requested. The Speaker may allow the senator who made the statement under paragraph 1 or any other senator to make comments. So, Mr. Speaker, 48.3. There is no basis, Senator Kaniri. I know what I'm saying. I apply this standing order daily whenever we are sitting. So I'm looking for the part which you are saying, as you claim, mandates or directs the Speaker to mandatorily refer the statement to your committee. The chair to take over the matter. It is okay, Mr. Speaker. Yes, I'm making a request. If you want Speaker, the chair to perhaps support your statement additionally, but don't make it appear mandatory. That's my point. Mr. Speaker, what else would it mean if a senator requests for a statement from a chairman of a committee, Mr. Speaker? Yeah, the chair notes the request and takes up the matter suo motu. So my point was... Unless a senator makes like, some of you does, or the chair in his own motion decides also to, as I did with regard to Senator Sylvia Kasanga's issue, because of the widespread nature of NHIF and so forth. So anyway, instead of too much ado, where is the chairperson? But I hope, President Kadiri, you have understood the argument I'm making. 48 anticipates that the chairperson of the committee automatically, without being moved or directed. Yes. But Mr. on Speaker, request, I'm properly guided. Yeah. But my request to you was that I would wish that you treat it the same way you treated Senator Kasanga's statement, by giving some timelines as to when the chairperson can respond. Because if you don't do that, Mr. Speaker, yes, this statement will be with the committee even for 6 months. No, this should not take. This is our security issue. It cannot take more than 2 weeks. Where is the chair? Security committee, where are you? Chairperson, vice chairperson, member. Order. Do we have any member of the National Security Committee? Majority leader. Deputy majority leader. Order. 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 Order, Senator Wambua. Order. I said order. The House has only one majority leader at a time. So don't bring newspaper issues here. Order. Do we have the majority leader? Deputy majority leader? Any chairperson from the majority side
on behalf of the majority leader. Mr. Speaker, we'll bring this to the attention of the committee so that they can expedite the response required by the member. In 2 weeks, provide the response in 2 weeks to We Senator will bring Khaniri. that information to their attention. In 14 days, Thank you. yes. Thank you. Thank you, Senator Mahmoud. I think we are done with statements. Senator Hidiomi? Thank We interrupted Mr. you. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, sir. Yes. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 40. The National Defense and Foreign Relations regarding alarming wave of resolved murder cases at Oljorok constituency, Nyandarua County, in the last 6 months. Mr. Speaker, there has been a wave of crime and in Nyandarua County, and particularly in Oljorok and Daragwa sub-counties. Mr. Speaker, these are criminals who are specializing in the murder of women and children. They are organized criminals, Mr. Speaker. They first rape women and eventually engage in cold-blood murder of the same women that they have raped, and they also kill their children. Mr. Speaker, it is the responsibility of any government in power to take care of life and property of its citizenry. Mr. Speaker, we have had this problem in the last 6 months, and we are wondering what the police in Kenya are doing, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Article 29 of our Constitution guarantees the freedom and security of every Kenyan. Mr. Speaker, sir, I'm alarmed by the wave of the murders in our county, and especially the Oljoro constituency over the last few months, which largely remains unresolved to date. Mr. Speaker, what's even more worrying is that these crimes have been meted against innocent women, mostly helpless single women. First, they are raped and then murdered. It is also worth noting that nothing is normally stolen from the victims. Mr. Speaker, sir, here are some of the cases that have happened in the last 6 months. Mr. Speaker, on the 5th of November 2019, at Oljorok Gardens, Kaguo sublocation, around 7 p.m., a lady commonly known as Mama Brian and her sister Agnes were attacked by unknown assailants who hacked them to death. Nothing was stolen from them. Mr. Speaker, on the 23rd of November 2019, Mary Muododhi, a Nyandarua County government employee from a village called Heshima, while going home around 9 p.m., was attacked, raped, and killed by unknown people, and nothing was stolen from the deceased. Mr. Speaker, on 10th December 2019, Mary Nyabura Masharia, a casual laborer from Munada village, was raped and then murdered while going home around 7:30 in the evening, and nothing was stolen from her. Mr. Speaker, early this year in Amani village, Alice Wajiro's house was dug into by unknown people who raped her and then murdered her. Nothing was stolen from her house. Mr. Speaker, 2 weeks ago in Shakareli village, Eunice Mudhoni and her daughter, Lynette Jerry, were both raped and then murdered after the assailants dug their way into their house. Eunice, 2 sisters who were also present during the incident, were also raped
and are now admitted in hospital with stab wounds that they sustained during the ordeal, and nothing was stolen from their house. Mr. Speaker, sir, on 26th of April, unknown attackers broke into Margaret Wairimu Bogo's house and killed her and her son, James. Nothing was stolen from their house. Mr. Speaker, sir, it's worth noting that these cases, it's women who have been victims, and that none of the reported cases have been resolved. These people, Mr. Speaker, today have not been, nobody has been taken to court. So, Mr. Speaker, our request as Nyandarua residents is that most of the police in Oljorok, the security officers in Oljorok sub-county and Daragwa sub-county should be removed from their workplaces. They have overstayed and they have relaxed, and I think that is why we are having all these murders, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are even fearing going around our businesses in the county, because if people can be killed, cases have been reported to police station and nothing is happening, one wonders. Mr. Speaker, there is also one police constable, an administration constable, who was caught stealing electrical poles at Olkalau. He was caught red-handed, taken to police station, and he was not taken to court up to date. The CID said the CID set him free. They did not investigate the case, and one wonders what kind of country that Kenya has become completely secure. Mr. The Security Committee should explain steps taken by the security agencies to bring to book the perpetrators of these murders in the constituencies, given that there are several unresolved murder cases reported in the last 6 months. 2, outline measures, if any, that the Ministry of Interior and Coordination of National Government has put in place to ensure that the residents of Oljorok and Daragwa feel secure, especially due to the fact that the recent cases of murder have happened at night when the curfew restriction is in place, because they cannot take care of themselves, they cannot secure themselves. We are having curfew, and there's no step that is being taken. Mr. Speaker, that state the progress. The Security Committee should state the progress made by security agencies towards investigations into and resolution of all murders reported at Oljoro constituency police station over the last 6 months, and the status of each case. Mr. Speaker, if the police cannot secure... You have made your point, Senator Kirobi. Na malumbano chamani Jubilee yamekita mizizi. Sasa kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Kipchumba Murkomen akiondolewa katika nafasi hiyo na wadhifa wake kuchukuliwa na seneta wa West Pokot Samuel Pugisho, huku naye Susan Kihika akiondolewa katika nafasi ya kiranja wa wengi na nafasi yake kubadilishiwa seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata. Hata hivyo, Murkomen alikuwa amepinga vikali hatua hiyo na kusema kuwa utaratibu unaofaa haukufuatwa. Katika mkutano wa maseneta wa Jubilee katika ikulu ya Rais hapa jijini Nairobi, mkutano ambao umetekelezwa baada ya miaka 3 hatimaye umefanyika, ila chombo kikionekana kwenda mrama kwa Murkomen na Kihika, huku wakipoteza nafasi zao rasmi. Dakika chache baada ya mkutano huo ambao maseneta wanaoegemea upande wa naibu rais Dr. William Ruto walidinda kuhudhuria, msemaji wa ikulu ya Rais Kanzedena baadaye akatuma barua kwa vyombo vya habari kuhakiki mabadiliko hayo.
Kwenye mabadiliko hayo, nafasi ya kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen ilitwaliwa na Seneta Samuel Pogisio, naibu wake akiwa Seneta Fatuma Dulo wa Isiolo, huku nafasi ya kiranja wa wengi ya Susan Kihika ikitwaliwa na Seneta Irungu Kang'ata, naibu wake akiwa Seneta mteule Faria Ali. Mabadiliko ambayo Murkomen na Kihika wameyataja kutokuwa ya kweli kisheria, kwani maseneta ambao walihudhuria mkutano huo ni 11 na ambao hawakufikisha idadi hitajika ili kuwabandua mamlakani. The standing orders of the Senate, standing order 19, makes it abundantly clear that you must get the majority of the senators present in the meeting and voting to remove the majority leader or the whip. And in this case, the majority leader and the whip. There must be 18 senators who are available to vote and remove us. The Jubilee, the majority side today in the Senate is composed of 35 senators. Those 35 senators, out of the 35 senators, 11 only were reportedly attended that meeting. They were also joined by colleagues from Kanu. I have been elected by the people of Nakuru County. I'm now the whip in the Senate. And as I said, I serve at the pleasure of the members of Jubilee. So if they are not happy with my service, they know what to do to get me out. But what we shall not do is let some meetings done without proper quorum and then purport to have removed us when they didn't even have the numbers. So do it properly and we shall get out. Kadhalika Murkomen na Kihika wanasema kuwa kuondolewa kwao hakutambuliki kisheria, sasa wakimwandikia Spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka kuhusiana na hilo. We have written to the Speaker, the 22 of us have written to the Speaker to tell him in uncertain terms that we never participated in that meeting, and therefore there is no way they would be able to get the purported 20 senators, because we are not 42. We are only, at most, even if you included Kanu, we are only 38. So the most they would get for after the 22 is 16. There has not been a meeting in 3 years. And second, after NEC met, there should have been a negotiating committee. That was not done. So we must stop running the party as though it is family property. We must stop running the party as a one-man show. It is a party that has organs that must be respected and whose work must be carried out properly. So that was not done. Hata hivyo, wakili na Seneta Ochilo Ayako amenieleza kuwa kisheria Murkomen na Kihika hawezi kuendelea kutekeleza shughuli za chama kinyume cha matakwa ya kiongozi wa chama ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Malumbano katika chama cha Jubilee yakiendelea kunoga, sasa macho yote yameelekezwa kwa Spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka kuona kwamba hawa wawili Murkomen na Kihika watasalia au la. Elizabeth Matukio, TV47 Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Nairobi. Kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo polisi wamepata msaada kutoka kwa wahisani mwema. Hebu tazama taarifa hii ya Boniface Baraza. Kila kuchao maafisa wa polisi ni miongoni mwa Wakenya walio mstari wa mbele kulemaza makali ya janga la corona kwa kuwashinikiza Wakenya kusalimu amri sawa na kutotoka nje majira ya usiku, hivyo usambazaji vifaa hivyo vitapiga jeki utendakazi wao. David Mategwa ni mwenyekiti wa chama hicho. We as the police circle board and the management, we decided to do this to make sure that we caution our members over this pandemic. We have reduced also interest rates on our loans, existing and the new ones, to make sure that our members are also cautioned. They have something also to put the foot on the table. Mategwa aidha amesema kwamba kando na maafisa wa polisi kufaidi na usambazaji wa bidhaa hizo muhimu, Wakenya pia watafaidi na mpango huo. Service has almost 102,000 members. Staff. So those are the people we are targeting, and we are targeting not only them. Where we donate this, we also donate to the members of the public, the people we are around with them, the community. We are concerned also with the community, so we also distribute to them. Ni hatua ambayo imepokelewa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Trans Nzoia Ayub Ali Gitonga.
These are masks, which are usable. We've got sanitizers. We've also got some gloves that will be used during our performance of our duties. We appreciate the kind gesture that you have thought of us at this great time where everybody is on the run to curb this pandemic of coronavirus. Chama hicho cha ushirika kinawashirikisha wanachama wasiopungua 100,000 kote nchini. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Msafi kabisa mpenzi mtazamaji, lakini kwa sasa tuangalie taarifa nyingine kuhusiana na tabasamu kwa wakonge. Kila kunapokucha kukiripotiwa na ongezeko ya maambukizi zaidi ya virusi vya corona, ndivyo makali ya njaa yanazidi kuwakataini Wakenya wa Nyyanjani wanaoendelea kusalia majumbani ili kufanikisha udhibiti wa msambao wa virusi vya corona, kama vile Mama Rosemary Usuru anayeishi na ulemavu. Asante kwa wakubwa wetu, maana wamefika mahali hapa. Commissioner pamoja na wageni wengine wakuu wa serikali wameleta mask, wameleta sabuni ya kuosha mikono, wameleta sukari, wameleta mchele, wameleta unga. Tunashukuru amenikumbuka, maana mimi ni mnyonge, amenikumbuka kutoka chini. Mama Rosemary ni mama wa watoto 9 na mwenye umri wa miaka 67, ila hali ya uchochole inayomsibu inamtatiza kila kuchao. Hapa wito ukitolewa kwa watoto kutowatelekeza wazazi wao, hasa kipindi hiki taifa linapokabili janga la corona na ulimwengu mzima. Jono Pio ni kamanda wa Sipo kaunti ya Trans Nzoia. Ni wakati wa kipekee mpaka watoto sisi wote tusimame na wazazi wetu, kwa sababu hali ya corona ni hali ambayo imekuja na itapita, na sisi watu wote, wananchi wa Kenya na dunia mzima, tutarudi katika shughuli zetu wa kitambo ile vile tulikuwa tunafanya zamani. Nimefurahia sana kuona Mama Rosemary. Hata mimi sasa nitakuwa kama mimi sasa ni mtoto wake, na hao watoto wake watakuwa ndugu zangu. Mali nitakuwa na uwezo wa kuwasaidia, nitawapatia support ile ambayo inatakikana. Kwa upande wake, kamishna wa Trans Nzoia Samuel Ojwang ametoa wito kwa Wakenya wenye uwezo mkubwa kuwafaa wale wasiojiweza kipindi hiki kigumu. Na ni ombi langu tu kwa watu wa Trans Nzoia ya kwamba wakati huu ambao tunapambana na virusi vya corona, tukizidi kuzingatia yale masharti ambayo yamewekwa, tusisahau kati yetu wale ambao hali yao iko ya unyonge kama Mama Rosemary. Tuonyeshe upendo, na upendo haiwezi kuonyeshwa kwa sababu mtu amekufa. Upendo inaonyeshwa kwa wale wako hai. Kwa hivyo ninaomba Wakenya tuonyeshe upendo kama Wakristo. Ukiwa na kidogo mingi, basi bariki ule mwingine ambaye ana. Mama Rosemary amepokezwa msaada wa vyakula kutoka kwa wahisani mbalimbali, akiwemo mkurugenzi wa duka la jumla la Hetias Mahindra Hetia. Kando na vyakula, wahisani hao wanalenga kumjengea nyumba mama huyo angalabu awe na makazi bora. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Na bila shaka taarifa hiyo ya Boniface Baraza ya tabasamu kwa mkongwe kwa sasa itakuwa inatukamilishia kipindi cha Matukio Nyyanjani, lakini kumbuka kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii tuna mengi tu ambayo tunaendelea kukufahamisha. Kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47ke, #Matukio Nyyanjani, www.tovuti yetu www.tv47.co.ke. Hiyo ndio tovuti yetu. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada, ila tunaendelea kukutayarishia taarifa kemkem. Itakapotimu mwendo wa saa 7 tutakuletea taarifa kwa lugha ya King'eng'e. Usiende mbali.